Basics of Alcohol for Medical Undergraduates, Part 2. Here it is discussed about the procedure adopted in medical legal examination of an alleged drunk driver and also a few practice MCQs. රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැහැ රෙජිස්ටර් කරන්න. එහෙනම් මේ චන්දිමා මේ මම හිතන්නේ රියදුරාට ඉස්සෙල්ලා මේ අපි පොඩ්ඩක් PC මහත්තයාට කතා කරමු. හරි. මේක මඩම් මේ ඇක්සිඩන්ට් කරපු කෙනෙක් ඇවිත් මේ කනවා. එයා මේ මහරගම ඉඳන් කොළඹ පැත්තට ඉන්න කෙනෙක් මේ බීන ඩ්‍රයිවිංగ్ කරලාදී මේ බයික් එකක් ඇක්සිඩන්ට් කරලා මේ ඊට පස්සේ එහෙම ගිහිල්ලා ඒක ඒක නතර කළා නෑ වාහනේ. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඒක නාමින කට්ටියක් එයා ෆලෝ කරන් ගිහිල්ලා අල්ලගෙන දෙනවා. පොඩ්ඩක් එයාට මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ගහලා තියෙන දෙකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ ගෙනල්ලා ඉන්නවා මැඩම්. ඔයාගේ නම මොකක්ද සම්පූර්ණ නම? අංජන තාඹුව. හරි. වයස මේ වෙනකොට? 22යි. උපන්දිනය? 1996. අර එතකොට මාසෙ? සැප්තැම්බර් 30. අංජන මේ දැන් අපිට ඔයාව පරීක්ෂා මම වෛද්‍යවරයෙක් වුණත් අපිට ඒක අපේ ආචාර ධර්ම වලට විරුද්ධයි. ඔයාගේ කැමැත්ත නැතුව අපිට පරීක්ෂා කරන්න බෑ. එතකොට හැබැයි ඔයාව විස්තරේ මම සේරම අහනවා. ඔයාව සම්පූර්ණ ඇඟ පරීක්ෂා කරනවා. සමහර පරීක්ෂණ ටිකකුත් අපිට කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ ගන්න සේරම දේවල් මම අපේ මේ පොලිසියෙන් ලබා දී තියෙන වාර්තාවේ ලියනවා වගේම උසාවියටත් වාර්තා වෙනවා. ඒකට ඔයාගේ අකමැත්තක් නැහැ නේද? හා. හරි. එහෙනම් මට මෙතනින් අස්සනක් දෙනවද ඔයාගේ? මෙතනින් අස්සම් කරන්නකො සාමාන්‍ය මෙතනින් අස්සම් කරන්න. අස්සම් කරන්න. අපි චුට්ටක් ඔයාගේ ඇඟ පරීක්ෂා කරලා බලමු. මේක මොකක්ද කියන්නේ? ප්‍රෙෂර් අඩු වෙන්න වතුර ප්‍රෙෂර් වැඩික උරගන්න. හරි. ඔයාගේ මේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක මට මේකේ ලියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉඩ ඇති නේද ඔතන? හරි. මේ පොලිසියේ මුලින් ආපු ගමන්ම අර ඔයාගේ අර හුස්ම ගන්න කියලා අර පහදවලා බැලුමක් පින්දුවද එක් කරාද? ඔව්. එක් කරානේ? මතකයි නේ? ඔව්. හරි. අපි මේ ප්‍රෙෂර් බලමු මෙයාගේ. මෙන්න. ඔයාගේ අත මෙතනින් තියන්නේ. අනිත් පැත්තට. දිව පොඩ්ඩක් එළියට දාමුද? හරි. හරි. අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරන්නකෝ. මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. දැන් මට ඔයා අත මේ දිගාරින්න බලන්න. මගේ අත නැති වෙන්න දිගාරින්න බලන්න. හරි. මේ අත? හරි. අත මෙහෙම කරන්න. ඇඟිලි මට දිගාරින්න දෙන්න එපා. හරි. මේ උපකරණයෙන් පොඩ්ඩක් අපි ඔයාලට කකුලට තට්ටු කරලා බලනවා නේ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ද මෙහෙම ඔයාලට මෙහෙම පුළුවන් ද අත මෙහෙම කරන්න? පුළුවන්. තේරුණා නේද මම කරපු එක? හරි.
හරි. හරි. අපිට පොඩ්ඩක් S2 බලන්න ඕන ඔයාගේ. පෙනීම අඩුවක් ඔයාලට කවදාවත් නැහැ නේද? කෙලින් බලන්න. චන්දිමාල් චුට්ටක් එන්න. මේ පෑන මම මේ පෑන මෙහෙම ඈතින් තියනවා ඔළුව හරවන්නේ නැතුව මම පෑන ගෙනියන තැනට ඇස් බෝල පමණක් කරකවලා ඔයා බලන්න වටපිට බලන්නේ නැතුව තේරුණා නේද මං කියන්නේ හරි දැන් මම මේක පෑන කොනටම ගෙනියන්නේ නැහැ. මැදක් හරියදී නතර කරනවා. එතකොට එතනින් ඔයා අර කොනට ගෙනියන්නේ නැතුව බලන්න. දැන් මෙතන දිහා බලනකොට මම මේ අතට මෙහෙම කරනවා. ඔයාගේ තව පොඩි පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පරීක්ෂණය බොහොම සරල එකක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මං කියන දේ කිරීම පමණයි. ඔයාට තියෙන්නේ කකුල් දෙක මෙහෙම එක ළඟට තියලා, අත් දෙක දෙපැත්තෙන් තියලා, S2 පියාගන්න ඕනේ. S2 පියාගෙන තප්පර 30ක් හිතෙන් එස්ටිමේට් කරලා S අරින්න. තප්පර 30ක් ගියාද? තප්පර 30ක් ගියානේ. හරි හොඳයි. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු. මේ ඉරදිගේ අංජන ඔයාට යන්න වෙනවා පියවර 9ක්. ඒ කියන්නේ පියවර මනිනවා වගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක ළඟින්ම ඊළඟ එක තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි වලින්ම මම ඔයාට කියන්නම් ඈ. අත් දෙක හැබැයි මෙහෙම දෙපැත්තේ. ඒතර ඒ විලුඹ මේ ඇඟිලි වලින්ම මෙහෙම තියෙනවා. ඊළඟ එක මෙහෙම තියෙනවා. හැබැයි යනකොට ඔයා ගණන් කරන්න ඕනේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා ගණන් කරලා 9 වෙනි එක ආවහම ඔයා ඒ කකුල එහෙමම තියාගෙන පොඩි අඩි කීපයක් තියලා මෙහෙම හැරෙන්න ඕනේ. හැරිලා ආයෙ අර විදිහටම තව පියවර 9ක් යන්න තියෙන්නේ අත් දෙක තියාගෙන. හයියෙන් ගණන් කරන්න. හොඳයි. මෙහෙම අත් දෙක දෙපැත්තට තියලා එක කකුලක් මෙහෙම අඟල් 6ක් පොළවෙන් උස්සන්න පහසු තරමට. දන හිසෙන් නවන්නේ නෑ අපි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙම කකුල උස්සගෙන ගණන් කරන්න ඕනේ 1001 1002 1003 එහෙම කියලා. චන්දිමාල් පොඩ්ඩක් බලන්න. 10 මෙන්න මෙහෙම අත් දෙක මෙහෙම දිගෑරලා කකුල් දෙක එක ළඟ තියාගෙන මෙහෙම අත මෙහෙම තියනවා. තියලා මම කියන අතෙන් වම හෝ දකුණ කිව්වහම ඔයා මෙහෙම නහය තුඩ අල්ලන්නයි ඕනේ. වම දකුණ වම අංජන මේකේ මම මේකේ බිඳුව මං කියන දේ ඔයා බලන්න කොහට තේරෙනවද කියලා. මම මෙතන බිඳුවෙන් අල්ලනවා මෙහෙම උඩ. ඔයා මේ 50 තියෙන තැන මෙහෙම අත තියාගෙන ඉන්න. මම ඔයාට නොකිය මේක අතාරිනවා. ඔයා පුළුවන් ඉක්මනින් මේක අල්ල ගන්න ඕනේ වැටෙන්න නෙවෙයි. ඒතර මේ වගේ තුන් පාරක් අපි කරනවා. හරි 50 ඉලක්කම ළඟින් ඔයා අත තියන්නකො මෙතන තියෙන 50 ඉලක්කම. අල්ලන්නේ නැහැ වැටෙන්න නොදී අල්ල ගන්නයි ඕනේ.
තවතාවක්. මෙතන. ඉතින් එහෙමනම් මේ අංජන මේ ඔයා එළියෙන් ඉන්න මං අපේ රාලහමිට කොලේ දෙන්නම් එහෙනම් ඈ. අපි මෙයාගේ පරීක්ෂණය ඉවර කරා. මේ හැබැයි මෙයා බීමතින් කියලා ඉතින් හොඳටම පේනවා වෛද්‍ය පරීක්ෂණය අනුව මේ මුකුත් ලෙඩ රෝග එළි වෙන්නේත් නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකේ ලකුණු කරා මේ රියදුරා බීමතින්ව සිට ඇත කියලා. බලන්න මේ මම වාර්තා කරනකොට මෙයා බීමතින් සිටියා කියලා වාර්තා කරන්න වෙනවා. වෙන මුකුත් බලන්න පොඩ්ඩක් වෙන මොනවා හරි මෙයා වමනේ දාගෙන මොනවා හරි වුණොත් එහෙම මේ ඒක යාට ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. ඒ අරෙන්න නම් මුකුත් නෑ මෙයා බීලා කියලා අපිට වෛද්‍ය නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂාවෙන් කරන ටිකට. හරි. With the previous illustration, it has to be understood that the determination of under the influence of alcohol by using the clinical method is a lengthy process, and also we have to adhere to the guideline and also to a scoring system as well. I'm not going to describe much about the scoring system and etc. because there are certain other things that we have to understand properly. Imagine now you have performed the desired tests on a person and he was failed to do most of the things properly. So are you going to determine that this person is under the influence of alcohol or not? What would be your answer? Right? So I am going to explain the answer. Right? So if he can't do the desired tests, so that tells us his coordination has been interfered, or his reaction time is more, he is confused, and etc. etc. with the effects of alcohol, and alcohol had depressed his central nervous system. Fair enough. Now, next question is, can you fill the cage of under the influence of alcohol when he shows the features of under the influence of alcohol tests? What would be the answer? The answer is no. The reason is there are certain other differential diagnoses that you have to essentially exclude before going to the conclusion of under the influence of alcohol. The reason is, now imagine a patient comes to you with incoordinated actions, or he can't walk through a straight line. Can you tell that this person is under the influence of alcohol? No, not at all. Because the same very features will be shown by certain other natural conditions as well. Or sometimes maybe due to metabolic abnormalities. Maybe due to some psychiatric illnesses. So as a result, before marking the cage under the influence of alcohol, even with the positive tests, essentially you have to exclude other possible differential diagnoses. Having said that, now just have a look at these three aspects. Now, smelling of alcohol gives a pointer, but it is not always correct. And the next one is thinking about the features of under the influence of alcohol by adapting the clinical tests. However, as I have mentioned you earlier, essentially you can't mark the cage under the influence of alcohol though he was positive with all the tests until you exclude all the possible differential diagnoses in a given situation. So this is a comprehensive list that you have to think before marking the cage.
Here I am not going to read one by one. However, as per the head injuries, you have to be very careful because head injury can mimic drunkenness and also head injury can mask drunkenness and vice versa. So you have been given past questions as well about this concept. So you have to understand it very carefully. We have reached the last part of the presentation, that is practice MCQs. Methyl alcohol causes blindness in acute poisoning. Yes, it's true. You have to know that. It's a fact. Methyl alcohol is a recreational drug. It is an incorrect answer. It is not a recreational substance. It is a toxic substance. But still, uh, people tend to use it with a lot of bad effects. Methanol poisoning is treated with ethanol, a correct response, and the vice versa is not correct though. Most of the ethyl alcohol is absorbed by the stomach. Again, it is incorrect. Most of the alcohol is absorbed by the small intestine, that is almost 80%. Breathalyzer test is performed by the JMO. Again, incorrect. It is performed by the police. Consent is mandatory to test blood for alcohol. It is correct. Legal blood alcohol limit for drivers is not 0.08 percentage or 80 milligrams per deciliter in Sri Lanka. Yes, you have to know that it is correct. Smelling of alcohol is enough to mark the cage under the influence of alcohol in the MLEF. It is false because we have to think about other possible differential diagnosis and exclusion of those. If the suspected driver does not give consent for examination, it assumes that he is under the influence of alcohol. It is correct according to the law of the country. Now, law says if a suspected person does not give the consent for breathalyzer test or for medical legal examination, it assumes that he is under the influence of alcohol until it is proven otherwise. If the driver refuses to give permission for medical legal examination, the medical officer is not allowed to write observations in the MLEF. It is incorrect. Now, this is the rationale of that. Now, to proceed with the medical legal examination with the suspected drunk driver, we have to get the written informed consent. If he denies with all the possible explanation, what we have to do is we have to write about his denial in the over the MLEF, right? So we can't go ahead in performing other tests, but we are allowed to mark the possible observations such as smell of alcohol, about his talkativeness, aggressiveness, and etc. We can mark over the MLEF. Moving on to the other slide. Under influence of alcohol mimics head injury. Yes, it is correct. We discussed it. Alcohol intoxication is an accepted cause of death. Yes, true. Ruler drop test is used to test the coordination. No, it is used to test the reaction time. Rapid bounding pulse is a feature of alcohol intoxication. Yes, it is correct. Absence of alcohol smell excludes alcohol consumption. It is false. There may be a lot of beverages where they do not have a significant smell. Hair analysis helps to determine acute poisoning. It is false. Basically, we are going to test alcohol in case of chronic poisoning or chronic intake. Direct alcohol urine test is useful only in acute ingestion. Yes, we discussed about two modes of excretion via urine, alcohol per se or after metabolization. So the very alcohol molecules are there only within for a few hours. So as a result, it is only applicable in case of acute ingestion only.
Higher body fat causes more effects of alcohol. Yes, it's correct. Now, alcohol should enter the bloodstream. So, when there are a lot of body fats, most of the alcohol tend to store in the water compartment. That means in the blood, causing more alcohol effects. Consumption of alcohol in empty stomach causes quicker effect, yes, because the absorption rate is more. Consumption of alcohol with fat and protein reduce the risk of intoxication. It is correct because protein and fat basically reduce the rate of administration, hence lower risk of intoxication. Soda increases the absorption of alcohol. I have to mark it as true because it enhances the gastric emptying, so resulting in quicker small intestinal absorption. Higher alcohol concentrations delay gastric emptying. That's true. It is believed that with the higher concentrations, there may be spasms of the stomach causing delayed administration of alcohol. With this, I am going to conclude the presentation and thank you for watching.